Inside Story Uganda, real source of political updates. Tulire kumukubira Simons munyuzi teke nyuma toli okujivako n'ogenda nekuchumiria naye aba akiwulidde manye enkima yagamba olwazi enkima yafuuyira olwazi nelutenyeenya naye enkima nayegaa nti wadde tewenyenyeza lwazi gwe eko kenkozeho kawulidde manye ogiteekayo diwu ng'atadde ku kutu duwu kana akasajja kagwagwa nenkushumiria etingira ddala basaagala oyogere nange eyanga ani agikuba because we are not inciting, but the problem is immediately they have withdrawn the story. Kati babadde omusajja bamutwala mu kakiiko ka parliament bawaseni. Why? This is the remaining area where they are extracting organs. N'omulala gwe Masaka akyakola. The areas is. Do you know the people who are testifying in Serena? Powerful people you can see Uganda kyamaanyi nnyo business yamaanyi kuli muhege kubanga omuntu omu babadde bamugyamu $1 million kivula bayagala mbw anfuge ono oli kawunawo nono gwe nali nsi ekyankwanzi naye kawunawo mutabani gwakajiji kawunawo Mwami Tamale media center ukitwala mwani Mwami Tamale njala ko kani jeno bikamu patroni commander mitu bini media center wachigana nali njikola nkavumba byenka mu new vision $500,000 Mwami Tamale njagala akajira mustoke senjulifa ako kamfuge kana kasajja akajira mustoke enjirufe wa bike bwasanga nze ndi muntu ngandi muntu naye ambali amasuti ndi ani akuyita ndikabusenga manager Mzee mtani wa Yohana nemole nalinja kola nyanka sajja kano kali kampo nanga Mzee wali nalinga seseyo ninkalinde no wansika kagenda muguluke tumangwagemu kano kona linka tia media center amanya introducing any staff gendo ito ba gendo introducing enyo kunalinja kata abiri kunyama haje mtu wenyu you cannot humiliate me. I was here before you know him. I will be here when they go. Are they the first people to be here? Did they come with the vans of money? What way I ingira kambale bajana atira? What way I ingira kambale nga just send simukobere? Bajana buvani wa motoka. They found the money here. Not to just phone. Need to zinjogeramu. Have you sold your cows? Yes. You cannot make me a fool. He must kneel before me to get this money. A rich Mirundi is a nuclear bomb. Do you know what Mirundi will be after getting this money? Family yafe mujitanja mu watu wa sent agende matale mulinzi nanjogera ddala ng'embwa agende matale abuuze omulinzi nanjogera ddala anteke ono mayinizi nali ekyankwanzi ngenze baba otulike singa omupiira singa otalwawukera inife netulabira mu ggulu omukufe yali badde muliro mulala mu ggulu Mwami Tamale ku kitebe kyabwe ku high command ekijoga abantu akakiiko akatujoga akalowooza twagenda mu state house kusaba munnyo oba kunoonya kkubo. We are Ugandans, intelligent. I look for votes. Why was I humiliated to that level? Yavumya first lady ono kakati gwe nze sigenda ngako hege goli kutamaka fighting between Entebbe and Hague ate tojja kuwona ejogeri lyoyina muntu and you are holding my money. Abaganda bakuga nti bakuwunya mpiira obunga na muliro tannategeera kyeki mukuba. Did you have those problems before you antagonizing me? Did you have these problems? Why don't you throw away my money? Kuba bali bajja kubuuza ate kati okyamubanja ki agenda ategule azikanyuwe Mwami Tamale yalowooza mbu olunaku lumu njagala kuyamba ngabo okonye ku nsonga kapadda ngabo okonye ku nsonga n'abakooba ndabye ngo wali ogikolako ngemalamu amaanyi kubanga tulabye abantu bafunye ebizibu bingi n'antaba n'abakooba bagamiire ku nsonga z'ettaka kati omukulembeze abuli n'agamba nti kati district security committees tuyambe ku bizibu kinaakola amakulu Museveni is using omufumbi omu akyusa sowaani akyusa sefuliya akyusa aki nkugaye nti bala disiba Museveni yabagamba the cardinal duty bagambe kubana la disi is to protect basenze bali bagenda mu court. In fact Museveni must tackle this issue from balamuzi. This one yes this problem is for balamuzi. In fact, this is why I've written this book.
the problem is balamuzi Museveni tibamulimbangayo is balamuzi the problem is balamuzi two empowerment nti bano bajja na mundu bajja kiro bakuba ebintu by'abantu Museveni has lost the battle on land. Yes. How land evolved in England. Yes. Bwokasoma nkubuulira the Black Revolt. Why landlords abuse land laws? Lwaki bananyini ttaka bw'osoma akatabo kankano bafuula etteeka ly'ettaka nkugamba I entirely agree with the argument that the rampant evictions on land in Uganda are not a result of inadequacies in the existing land laws. It is the conduct of landlords that requires scrutiny. Therefore, what we should do? We urgently need to address the real reasons behind land evictions if we are to eliminate cases of land evictions and land grabbing. First and foremost, people who buy land do not use it for development projects such as setting up factories or modern farms. If this was the case, it would mean that they expect dividends from the land in the future. It would also mean that land is bought for longer term development, which is good. However, in many cases, when villages are evicted, ravaged, the land is fragmented into smaller plots for the sale. Abo nabajumai bani abagula ettaka munfune katamba abagula ettaka abakola ki abakola kintu zakatise mu motoka temuyina gundi tebayina gundi. Yes. Okay. Kakati singa ettaka libadde ligulibwa lwa gundi development senga buli muntu alina singa basasula sente nyingi but this is for the sale kusuubula to make a plot expense cheap bakuguleko oyina okukozesa market tricks oyina okugula omulamuzi oyina okugula baloya bakyuse bonafide tenant bamukyuse bamufuule squatter. You must make it cheaper. You must be mutembeyi as opposed to a shop gundi seera. Ettaka nakyo kyafuuka kati kya gundi. All of these companies eringa cash crop. Yes. Nti bo ettaka is for sale. It is like a cash crop now. But this means that the cost of a smaller plots is attractive to the buyers who are buli agula ettaka agoba ebyalo batabula butabuzi. Yes. Nti batuse n'okugamba nti gwe ekibanja kyo ekyayiika 5 nanyini ettaka akomawo nekizzukulu kye ekije kikomawo mbwayina yiika 5 mpaako 2 kubirawo mutayimbwa mutwe. What about a man who got 5 acres and divided it in his children? Have you gone there? Are you punishing me because I reserved this kibanja? Mugabane nga tugabana ki? What we are sharing? Muwakiso eyiika egula miliyoni 3 ngwate yiika zange lukagaze natereka nesizitunda nofuluma mu lujja lwange niba kiyimbirira amasobola okugabana nga tugabana tutya teeke busuulu. This is my kibanja you have land. What if I bought land? Twaberanga waawo awo twaberanga ne tugenda badya ne kabuli ezitaliiyo ne basekako amayinja amakadde waguzeewo awo wanga awo nakerusi kazinga olutwe abeerosi balina obbasiba emyaka 3. Eweerosi you were elected to guide society. Abeerosi gwe bakwata yenna ng'atunze asayininze endagano emirundi eki ebiri bamusibe kubanga you have abused the trust. I did due diligence nenzija ku kyalo kyo ne bangamba oye chairman w'ekyalo noterako omukono nenkuwa ne sente nomwana najja noteekako omukono mukasiba emyaka 2 n'obusuma bwako oba bubbi. is not my land banu bantu ebabbi siteeka ate bwomutwalayo oweerose efuuka sivo kumubanja okujjako omulwaziza enjovu n'asigala ewaka. Yes. Anti Kateero, this case is bailable kuba osakola ate Kateero yesusenye Wakiso wano anti nkugambye Wakiso yiike egula miliyoni 3
kati oli bwakuga nti leetako bbiri nanyini ettaka ekyapa bakigula bantu wagula bantu kulunda bantu. So Mairoland is not Mairoland, is not a Mairoland. N'obufere nti omuntu kati ajja mulumbe n'awamu ne ssente baabye olumbe ekyana kimu kigule bodaboda kati samukisalirako akaakyo bwekikola endagano kigula kibanja kiramba obuyinza bamuwadde ba security committees kati ate nga ebaddeyo land committees ku district. Museveni is avoiding the real issue. Is avoiding the real issue. Bamumuli ekyokukola nno nkugamba nti this means that the cost of smaller plots is attractive to the buyers who must use monkey tricks to avoid adequate compensation to the affected tenants on land. What they normally do is to turn bona fide bibanja holders who are adequately protected by the existing law into squatters and therefore not entitled to compensation in the case of evictions. In most cases, some lawyers representing tenants are compensated by the rich landlords. Bayinza n'okusooka ne babala nti mu kitundu omwani w'amaanyi Tamale Mirundi ne gundi ne babasibako omusango gw'omutamanyi nti muyine emmundu. Museveni amanyi abantu abali mu makomera nga bibanja byabwe bibataddeyo. We give an example of gundi. Era eventually bamutta. Babanji bambi. Yes. People are in prison on freedom cases because of their bibanja. And ekibanja means ekibanja. Ekibanja means ekibanja. Nti wena mu ekibanja anti busuru. That's why we call it ekibanja. Security. Kyabalema okumanya bana Uganda. Era ba president buli lwayogera baseka. Bamanyi nti talina kyagenda kukola. Another common practice is by landlords that landlords employ divide and rule strategy. The new owner of land, buyer, compromises all the local leaders and isolates them from the affected tenants by either bribing them or promising them to retain their vivanja after tenants are evicted. In many cases, these also evicted at a later stage. Abeero siba kulekamu basooka ne bagwa isolating nga bone busigalamu nekalege empale nekalege olutwe kakati what happened afterwards nga mumaze okujjamu balingi leaders omulamuzi abamye bail tetwabagambye bwe bagenda mu office ya Museveni ey'ebyettaka muteese kakati mugende muteese naye kakati niyo baziwamba kubanga Museveni agenda neddira obuvudde mu opposition n'abuwa emirimu ne bujja kubba abasinza okubba bavudde mu opposition anti abawa mirimu yalowooza kubawa mirimu avudde mu opposition nawe ono yakuba abantu entungamu yafubutukira ku mbaga ye wava ku mbaga ye yafulumira wasale kati RDC beyakuba tebayida manyo politics mulungi nnyo ninkutiira ninkugula ninkujoga ninkugula omusajja eyakuba NRM entungamu gyebazaala Museveni n'abakuulamu amanyi yafubutukira wasale RDC kati bano yakubambwa kati bano yakubambwa nenkya baddemu bambale t-shirt zammwe nenkya bazambale bajje nga ono yabakuba ya RDC kati lwaki buli omuntu abakube n'afuuka RDC? Where do you find a party that rewards those buli omu kakikole anti mweraini yammwe mwe mumanyi kugula ba mercenaries and as you use mercenaries a leader or a political party that uses mercenaries humiliate, the moment you humiliate those who have committed, dedicated and loyal service to you, you end up using mercenaries. Yes. Nti omusajja yakuba abantu entungamu nawe yafulumira wasale nga yaladde ayina nekyataddemu ekikulumbadde ffe nkya tukeere ku makya tubanoonyeza akalulu ffe tukeere ku makya tulisikinga obulamu bwaffe naffe tubala baswadde zaaluma bigere bwe guba mwenge zaaluma bigere omwoyo gutegeera mbagamba alternatively the new land owner will unleash their animals to graze in the gardens of tenants. Once the tenants attack the straying animals, they are arrested
and charged with a criminal trespassing or malicious damage to property and are denied bail by corrupt magistrates and judges. Amanyino okuddira kati katero nene nnyo bwe eva mu babuloka asiba oluzirwa mmwe n'asoba mugenda okunywera ente zammwe ne muzitwalayo n'azikwata magistrate n'abasiba myezi 6 n'abula kamu gw'omutayimbwa ng'afuluma empale ne bagimugjamu bakkiriza amufiire mu kooti emukkirize nze nabuuza abasajja batabuliki bajja ewange ne mbaganda naye musigenda kubayamba mulwanirira emizikiti ng'ebibanja byammwe babitwala. Why do you die at omuzikiti wa Allah gulwanirire lwaki gulwanirira omuzikiti kiki bafiira ku muzikiti yalabbi tujja kufaala empale ne bazisika naye bamugoba mu kibanja nadduka wosula eritas biri bagikuba Allah akbar yes naye ate batuka ku kiki ekyetalwana lwaki ati nkubuulira they expect us to help them kati balandi buyers bateka ne musente mu bakansalas ne bateka sente mu BMPs ne mumwana ne mukamala mutya ero sitalabika. Kansala is an agent of these people, so it is bigger than Myroland. Nkogamba katero nene dakika ndo zoka after gaining favorable judgments from the corrupt magistrates and judges, the land buyers move swiftly to occupy the land in the contention and destroy all evidence. They call this zero destruction. Houses are demolished by reefs, and other property is damaged too. The corrupt judges and the magistrates do not give the peasants copies of their rulings in order to prevent them from appealing in higher courts. You can only appeal against a judgment which you have been given. Mbote bakimanyi baba bakoti order yoka anti nkubuli ensala y'omusango tebagibawa bamanyina okubaga anti bakugamba omusajja akayanira ettaka sirirye koti order yino yasi bwe liba lirye muveeko it must be clarified whether onakayana lirye oba nedda munavaako this is the issue oba bali as long as land is occupied by the people the government ekitya nayo enyaga eri okulya abantu kyobala tisobola kukola ruling. Governor gye yakola mu 1928 nabano babirina obubbi bunene kakati ono omulamuzi afikisinga desi lawyer wono baba amugula dda bano abanaku besonda mu sente lawyer n'apiyaringa ng'abayamba koza abalimba bwatuuka mu kooti abafuula ba squatters si bona fide occupants kale batuweeyo emyezi 6 tuveeyo atuweeyo katuwadde omulamuzi obusibwavu mubalinde nga bazze okuziika ewaabwe ate tebaziika Bibanja Association teyayamba bulungi bakwateko mu kuziika kwennyini oba kitaawe. I'm telling you, Bibanja Association me am not violent, but I'm telling you nti omuzungu gwe baali babbye ettaka yasula wange naye nga amubbye jaji magistrate nabasa nga omusajja faamu ye eri namayumba naye nga nabasa w'empigi nga ntalina na jurisdiction ewozesaki musango nga ate yakubaddemu asaze abatulana ng'alina baaloya be bamubbi mujje wange mbakube. I don't want nti babadde bazimbye factory eye Matugga kati bajingiddemu baagala kibbiramu. Do you know what the Americans have done? Abo bamusumba abo bembagamba nti batuleetera ebizibu. The Americans have given Kenya the Americans have given Kenya money to put up the biggest center ya vaccines eyamwe quality chemicals mujibba bubbi ene ye Matugga mujirwaniramu nabagamba nti muye Matugga Biden yayogera n'omusajja agireko na zero in this time walirowozeza nti bali ku Ukraine. Museveni yakaya ligendamu n'abasinyi w'omusolo ku bizimbe ababbi ne babaga nti mujje musumba agitawanya ali ne banne n'omulamuzi bali bati n'omulamuzi simanyi biliyoni mulimu ebintu ebitabbibwa bannaye ne bwoba mwenzi
mu Buganda bagwagana omwana basenga abalusa kuluno balukidde wabi musumba balukidde wabi n'oyo omulamu simugenda kufuna visa okutujjanjaba n'okutuwonya endwadde pressure, sukaali, asima, fibroids, ebizimbe ebikwata abakyala, amagulu agatuluma mu ngeri mu endala. Tubeebaza Dr. Kayonza webale nnyo okuba nti nno tujjanjaba mu mbeera yonna ey'enjawulo. Okola kya ttendo ku 070 ku Mitiyana Road. Mami Tamale njagala osiibule n'ebigambo bisatu ku nsonga ze tubaddeko olwaleero. Kana katabo weekali kafulumye. Omulamuzi ng'afuuse. Kano weekali. Mugende mu bookshop bubeerayo. Muki. Bw'ola naye waffe katuweereze baagala bya bwereere. Nga tetubulaba ani akulimba. Butuweerezeeko eno mu nzibe. Mu nzibe nzi. Nange ndi mugenzi. Lwaki babeera baagala ebyobwereere? Anti balowooza Museveni yamuwadde ssente ezaawa. Eby'obupakasi nabigaana kati. Anybody who thinks that will use me as a mupakasi. It cannot. If you want me to do a job because I'm capable, give me money. The budget must be there. Hapana. No natagania bwerere. Yebuze kintu kimu. Ever since I started antagonizing this man by chasing omuntu wange ne muteekawo. Is my presence of bid moving as I planned it? Or I'm suffering problems after problems. After realizing this, they will surrender my man. But that man will never see me. We shall never talk. And nobody under the sun will ever force me. But you sing and woman akwata munemu to sempe wemu. Wensu kwezeba mpiti. Sabbi kyejja twagala kukunganya kuko butambi. Ojoga abantu kujja bagwa. Katumalize ekitabo kino tujja kwagala okulondola obutambi bw'abantu bana Uganda ababonebonyeeyo abavuddeyo kuwa obujulizi nti abantu bwe basaliddwamu ensigo abala ebibumba babitutte abala emitima bifanako ng'ebyo kubanga tuzze tubiraba nga mwami Tamale atoba abonabona n'embeera ebifanako bw'ekyo. Ekirungi bana Uganda mutandise okutegeera ensonga eyo bangi muvuddeyo okulaba nti nno bambi bannayuganda basobola okuyambibwa abo bokka ate tuleme kutulaba ebuwarabu naye mwami yatugamba wano mwami Tamale Mirundi nti ne India kikisuse ate eggwanika ly'emulago olutalo sirwa gwanika olutalo sirwa kubba ssente mubadde balabe balungi nnyo okuva gye twatandikidde mwebale nnyo mwebale najja kwebaza producer waffe olwaleero lumu wa bulijjo